Society Plus, India's first animated live tuition. Yes, we are back with another fabulous session of our English grammar session today. Yes, so I know that most of you are having your examinations at school, and as you have demanded, we are gonna look into a few questions that are gonna be from the grammar portions you guys are gonna have. Okay, so we in the session important grammar topics. No, we are gonna deal with the diary writing. But if you want to check out the letter writing portion, we have already uploaded that one in the earlier session, so please do check it out. And later, we will look into unseen passages, right? So most of you know either 8th grade, 9th grade or 10th grade, all students, you wanted me to discuss these unseen passages, how to answer the unseen passages that are going to be there for the examination. So, and afterwards we'll look into the most important thing, direct and indirect speech, and afterwards, we'll look into a few questions from subject verb agreement. Okay, so without wasting any time, shall we check it out? Yeah. So, that why should we one write a diary? Like a diary is particularly very informal, right? So, or a day or a particular day after it had ended on the life of anyone of us, remember in recollect in order to cherish that moment, or in order to recollect those happy moments later in the future, or maybe if that's a sad day or something, we are guys are gonna have like it'll be much overwhelming maybe. So particularly individual journal in the diary writing. So diary is particularly a personal document and records an individual's account for a day or of a day in his or her life. Okay, so basically format under like the letter writing as well, diary writing format under. So endana format nokiyaal top left corner light dates, day and time. Okay, so don't forget dates, day and time, that too on the top left corner. And afterwards tenses tenses which are most frequently used as a tense another simple past, present and simple present, present perfect, present perfect and future tenses ആണ് നമുക്ക് mostly letter writing diary writing right. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം letter writing ൽ നമുക്ക് maybe will എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം, present tense യൂസ് ചെയ്യാം, past tense യൂസ് ചെയ്യാം. No, there is no restriction for using any of the tenses, but in generally or in particular when we look into the diary writing, most commonly used tense is the past tense. Okay, so past tense ൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, maybe future tense applicable ആണ്. Okay, so then it is written in the first person, right? So it is written in the first person. So I ennu parnittaan start cheythe nammalanu edunne, so it's particularly written in the first person. Okay, so let me just show you an example. Okay, so namukku oru example nokam. We look into one diary as well. So it was the happiest day of your life, and when your class teacher informed you that you've been selected as the best sportsman of the year. Okay, and you are thrilled as now you will receive the award at the annual day celebration. So make a diary entry recording your feelings in it. So you are gonna receive the award, and the award are the best sportsman of the year title edition. You are gonna receive the award on the annual day celebration. So your teacher has informed you this, and you are going to write about this in your diary. So namukku engane idine patti ethi nokkale. So particularly namukku ariyam that date top left, can you see that top left il date time ethi vechittund. Okay, and their diary. Yeah, so highly emotional, particularly personal. Our diary entry is quite informal. So, dear diary, today was the best day of my life. And guess why? Sumati ma'am told me that I've been selected as the best sportsman of the year. I'm so happy that all the hard work that I had done paid back to me. I can never forget how much I had toiled in the field during the summer camp to get into the school's football team. My coach had appreciated my efforts. My parents will be so proud of me when I will receive the trophy for the best sportsman from the chief guest. So, it started okay, today was the best day of my life. Okay, so particularly the first sentence should include, or it should encapsulate the emotion, your whole emotions you had on that day. Okay, maybe the sad event you should be like, this is the worst day I ever had in my life recently. And then start. So today was the best day of my life. So guess why? It's quite informal. Informal conversation start. So
entire detailing that Sumathi ma'am had informed me about the title that I had received, and I'm gonna receive the award, the annual day celebrations, and my parents are gonna be so happy for me. And you are also recollecting the hard work that you had put into this work before you had received the title. So how much I had toiled, how much I had paid the hard work to get into this position. So adellam namukku ee oru entire briefing la start cheyam. And also all the parents and teachers are gonna clap for me, and I'll be the hero at the moment. So particularly നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ hero of the day ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫീലിംഗ്സും എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, enlist ചെയ്യാം. So and afterwards I've also been selected to represent the team for the school nationals to be held next month. So ഇതൊന്നും question ഇല്ല, but you have added it, right? So നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ എന്തുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ടെൻസസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ for you. So and at the end, concluding the samayatha, God please give me the strength and endurance to live up to the expectations of my coach and parents. And maybe at the end you can write your name as well. Okay, you can write your name as well at the end on the left bottom side. Okay, so this is a particularly diary entry. It's a example. So this is a very simple topic. It will be mostly a happy moment, a happy day celebrate. So do check it. Easy to score a portion of the diary entry, especially for the 8th grade students. So do mark it. Okay, yes, then it will be very simple for you. Okay, so നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വേണമെന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് unseen passages. So unseen passages are of course outside from outside the textbook, right? So നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു poem ആവാം, പഠിക്കാത്തൊരു paragraph ആവാം, or it can be any analytical paragraph as well. So ചുമ്മാ നമുക്ക് ഡേറ്റ തരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പോർഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർലി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജനറലി നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കാം. സോ അവിടെ നിന്ന് we have to find out the answers. Okay, so ഒരു paragraph ഉണ്ടാവും, maybe longer ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ 8th നിന്ന് 10th ലോട്ട് എന്ന സമയത്ത് you will have a long one. Okay, so ഒരു more than 1 page long lengthy ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു paragraph ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് maybe exam ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So അതില് വളരെ important ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു concept or the thing that you wanna remember in your mind or keep in your mind is that don't read the paragraph and waste your time. Go for the questions and then come back to the paragraph. Okay, so paragraph ആദ്യം വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. Go for the questions first and then go to the paragraph. Okay, so ആദ്യം questions വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണത് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് ആ question ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ. So later when you read the whole paragraph or when you start reading the paragraph, you'll get the answer right away. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ unseen passages are not that complicated. നല്ലപോലെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആദ്യം പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയിട്ട് then don't go back to the paragraph again. That just costs you the time, right? So time waste ചെയ്യാണ്. Don't do that. Okay, so yes, unseen passage നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ അല്ലെ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. So this paragraph is there and also നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലുണ്ട്. But afterwards we are given some questions. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറലി നമുക്ക് മേ ബി 9th or 10th നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരണമെന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എന്താ, ഷിപ്പ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Later the origin of the ship was when man എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And later to use the force of the wind to propel boats and traveling by ship in future is likely to be the answer of efficient. Okay, ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 5 മാർക്കിന്റെ ഒരു unseen passage question ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we came to a realization that this is something about ships, boats, right? So the history of ships as well alle. So ഇവിടെ നോക്കിയാൽ that the origin of ships was when man എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. So the history of ships, the construction of ships and how it is now presently, അതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വായിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിലോട്ട് ആദ്യം പോയാലോ. സോ ഫസ്റ്റ് read the question. The ship is the most important means of transportation because എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? Today thousands of ships close sail along the sea coast and ply inland waterways. Trade among countries depends heavily on ships and many kinds of ships are used to carry goods and people. So അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ? The answer is, why do people use ships as the means of transportation? Because they carry goods and people. കിട്ടി, അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. And the origin of the ship was when man എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So
Then go to the paragraph again. So the origin of ship was when man started to paddle എന്ന് പറയാണോ? No, it was when, yes, yeah, so used his hands to paddle the log. Okay, so അതിന് ശേഷമാണ് he probably used his hands to paddle log, and man's first ship was probably a log that he used to cross a river. So ഈ രണ്ട് പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. So ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. The origin of the ship was when man learned to paddle, made a raft, used a log and built galleys. So particularly first sentence ൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു that ഇവിടെ man's first ship was probably a log that he used to cross a river. So the origin of the ship was when he used the log. So അവിടെ തന്നെ അതിന് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. Okay, so the third one, to use the force of the wind to propel the boats. അങ്ങനെയാണ് galleys had to be built, sails were made, paddles were invented, and a basic pattern of the ship has to be designed. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, to use the force of the wind to propel the boats എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, invented sails and therefore they were able to use the power of the wind to propel their boats. So കിട്ടി, that's how the sails were made എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. So sails were made by using the force of the wind to propel the boats. Okay, and traveling by ship in future is likely to be that one question. It almost comes at the last of the paragraph. So ഇവിടെ കാണുന്ന last sentence ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് that the ships of the future are expected to be even more efficient and will cost less to operate. So വളരെ clear ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് that the answer is gonna be what? More economical and efficient. Okay, and coming back to the last question, the antonym of efficient. The antonym of efficient. So let me ask you, what's an antonym? You guys should be knowing this already. So what is an antonym എന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താണ്? The word that has the opposite meaning. The word that has the opposite meaning. So rich in opposite meaning എന്താ വരുന്നത് മക്കളെ? Poor, right? So black in opposite white and north in opposite south. So അതേപോലെ antonym എന്ന് പറയുന്നത് the word that has the opposite meaning. Okay, so the opposite of efficient. Opposite of efficient, efficient എന്താണ്? Inefficient, inefficient, non-efficient, and അവിടെയുള്ളത് diseficient ആണ്. So particularly diseficient ആവാൻ പോകുന്നില്ല, and also non-efficient ആവാൻ chance ഇല്ല. So among the two, inefficient and inefficient. So which is the answer? Inefficient. Okay, so കുറച്ച് vocabulary കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കൂടെ കിട്ടിയാൽ you'll be able to score the unseen passages quite really well. Okay, so ആകെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, that go for the questions first and then go to the paragraph. So don't waste your time reading the paragraph twice. Okay, നമുക്ക് already time ഉണ്ടാവില്ല, and the first question in your examination is probably the unseen passage. So അവിടെ waste ചെയ്യാൻ നമുക്ക് time ഇല്ല, don't do that again. Okay, so ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്, and ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് passages ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ you will be able to answer quite really well as well. Okay, so yes, next ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ വളരെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള direct and indirect speech ഓട് കടക്കാൻ പോവാണ്. So basically for the 8th grade, the 9th grade and 10th grade, you have this topic, you have this grammar portion. So വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 7th മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ 6th ആ ഒരു പീരീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡാണ് നമ്മളുടെ direct speech and indirect speech, right? So ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് that direct speech and indirect speech or reported speech is almost like gossiping. It's almost like gossiping, അല്ലേ? So രണ്ട് people അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ conversation മറ്റൊരാൾ കേട്ടിട്ട് they are reporting. So guess what? She talked about this to that man, right? So അതുപോലെ ഒരു gossiping tone ആണ് നമ്മൾ reported speech ന് വരുന്നത്. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. Like all of you might know that already, direct speech and indirect speech എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. So direct speech is the direct conversation where you engage in the conversation, but indirect speech is when you report the conversation, അല്ലേ? So necessarily നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന്റെ exact words അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, we are using some other or exact meaning മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, exact words ആവുന്നില്ല, right? So yes, and basic difference is that it will be within the commas or without the commas. So when you are given the question paper, okay, and the one thing that I wanted to share with you is that reporting verb and reported speech. Now, have you heard of this reporting verb before? Reported speech namukku ariyalla, but have you heard of this reporting verb before? Okay, so this reporting verb is a part of the reported speech, or it's part of the speech that is outside the inverted comma. Okay, ഒരു direct speech തരുന്ന സമയത്ത്
outside the inverted commas ഉള്ള part ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് reporting verb. For example, let me give you one example here. He said Kriti is a dancer. He said Kriti is a dancer. In this particular sentence, in this particular speech you have given, he said. This is the reported speech, and the portion which is outside the inverted commas is called the reporting verb. So here, he said is the reported verb. Okay, so what do we do with the reporting verb when it comes to reporting? When it comes to the reported speech, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ reporting verb നെ പറ്റി ചെയ്യാനുള്ളത്? You don't have to change anything. You don't have to change anything regarding this reporting verb. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Okay, we just have to make the changes. We just have to make the necessary changes on this part only, which is the reported speech. Okay, so ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Don't have to make the change in the reporting verb. ഇത് necessarily നമുക്ക് എപ്പോഴും he said, she said, they said എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അതിനെ പകരം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ? മേ ബി she will say അല്ലെങ്കിൽ he says that. Okay, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. So അവിടെ says കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് we don't have to make it into said. Okay, so reporting verb is not gonna be affected by any of the tenses, any of the pronouns changes, nothing in the reported speech. So don't touch that part. Okay, reported speech ൽ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി. So ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ വരുത്താറുള്ളത്? എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ വരുത്താറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you know that, right? So we have to make the changes in tenses, pronouns, time and many things more. So tensesലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നത്, right? So in particularly നോക്കിയാൽ present tense will be changed into past tense and past tense will be changed into past perfect tense. Okay, so in this past perfect tense, don't forget that it is this had plus v3. Don't forget the had plus v3. So past perfect ന്റെ കാര്യത്തിൽ don't forget the had plus v3 ആണ്. Okay, so present tense എടുത്താൽ either it is simple past, simple present, present continuous or present perfect എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, it gets changed into past tense. Okay, so simple past ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ past continuous ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ past perfect ആകാം. Okay, so എന്ത് വേണേലും ആകാം. present perfect ആണെങ്കിൽ അത് past perfect ആകും. So that's it. Okay, and what if in the given sentence there is a past tense? So അതെങ്ങനെ മാറാം? past perfect ലോട്ട് മാറാം ട്ടോ. had plus v3 ആയിട്ട് മാറാണ്. So this is the basic changes in tense that you have to mark. Okay, so നമുക്ക് കുറച്ച് questions നോക്കിയാലോ അല്ലേ? ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് questions നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So he said to her, I'm trying to contact you. That's a question, right? So he said to her, I'm trying to contact you. So നമുക്ക് he said to her എന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ആ said to ആണ്. ടെൻസസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ said to ആണ്. And one thing to be noted, if there are two speakers or if there are two people, you can change that said to into told. You can change that said to into told. So the answer is gonna be he told her. I'm trying to contact you. Who is this I mentioned here? He അല്ലേ? അവനെയാണ് പറയുന്നത്. He said to her, I'm trying to contact you. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ mentioned ആയിട്ടുള്ള he ആണ്. So I will be changed into what, Alex? He. Okay, and this is only applicable to this I. So if it is this he, എന്തായിരിക്കും? is ആവും അല്ലേ? പക്ഷേ present tense ലാണേ നമുക്കത് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? past tense ലോട്ട് മാറ്റണം. So he was trying to contact you. There are no changes in the other part of the sentence. Okay, so he told her that he was trying to contact you is going to be the answer. He told her that he was trying to contact her. Okay, so മനസ്സിലായേ? നമ്മൾ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ടെൻസസിലും പ്രൊനൗൺസിലും മാത്രമേ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Okay, and so they said the dog started running when I was playing cricket in the park. Here we changes. Look, how can we make the changes here? So they said that we have to add the dot everything. So everywhere. So they said that the dog started running. Should we make any changes in the dogs? No, started running. Yeah. The verb is here, right? The verb is here, and that is the past tense. No. അല്ലെ past tense ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ മാറ്റണം? It should be changed into past perfect. So the dogs had started. So started is already
there in the past tense. So ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് past perfect ലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് had started, right? So had started ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. And when I was playing the park, ഇവിടെ ഒരു I കാണുന്നില്ലേ, right? So നമ്മൾ ഈ I നെ എങ്ങനെ മാറ്റണോ, how can we change this I, or who, what, to what should we change this I to? അല്ലേ, this I is mentioned to be Sudhir. So സുധീറിനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, I ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സുധീർ ആണ്. So ഈ സുധീറിന്റെ pronoun എന്താ? Of course he, right? So when he was playing cricket in the park. Okay, he was playing cricket in the park. So Sudhir said that the dog started running when he was playing cricket in the park. Okay, മനസ്സിലായോ? And also നമുക്ക് ഒരു question കൂടെ നോക്കാം. Shravan said, if I were a monkey, I would climb everywhere. If I were a monkey, I would climb everywhere എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So what does that mean? ശ്രാവൺ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു monkey ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും climb ചെയ്ത് കയറി പോരാ. What a funny joke. We don't have to mind the meaning of it. So Shravan said that if he, അല്ലെ നമ്മൾ I മാറ്റണം, right? So this I mentioned is Shravan. So Shravanന്റെ മാറ്റം, Shravanന്റെ pronoun he ആണ്. So if he where എന്തുകൊണ്ടാ I ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. So ഈ വേറെ പകരം നമുക്ക് മാറ്റണ്ടേ, വേഴ്സ് ആക്കണ്ടേ, ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Where a monkey, he would is already the past tense. So climb everywhere നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താനല്ലേ, നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിയാലോ, right? So yeah, Shravan said that if he were a monkey, he would climb everywhere. If he where അല്ല നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്, if he was a monkey, he would climb everywhere. Okay, so that is already there. You just had to make the changes in the pronoun. Okay, so നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് എന്തിലായിരുന്നു? Statements. Okay, and simply statements അല്ലാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം, റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. സോ നമ്മൾ always we had used this thing, said that or told her, right? So if that's a request, can you please give me some water എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ he requested her. Okay, it's not he asked her some water, or it's not he said that to give him some water, it's requested. Okay, he requested her to give him some water. Okay, so അതേപോലെ ഒരു കമാൻഡ് ആവാണെങ്കിൽ ഒരു shut the door. Okay, commanding ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് he commanded her to shut the door. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. Okay, instead of saying the said to, told അല്ലെ, announced, അതിന് പകരം we can use commanded. So ഇത്രയും necessary changes നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുത്താവുന്നതാണ്. Okay, and afterwards, what if that's a question? What if that's a question? നമുക്ക് സെന്റൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ, നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പാർട്ടാണ്. The first thing that you have to remember or look into when you get a question from reported speech, find out what kind of a sentence is that. Okay, അത് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ assertive sentence, negative sentence, whatever it is, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ റിക്വസ്റ്റ് ആണോ, ഓർഡർ ആണോ, കമാൻഡ്സ് ആണോ, അത് ആദ്യം നോക്കുക. അത് നോക്കിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക in the reporting verb അല്ലെ, commanded, requested, അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തുക. Okay, just the not the tense. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ just the words. Okay, and what if that's a question? Question ആണെങ്കിൽ you have to look into two things. If that's a question, you have to look into two things. നമ്മൾ എന്താ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. That if that's a question, find out if that's a WH type of question or a yes or no type of question. Okay, so അതൊരു WH type of question ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ yes or no type question ആണെന്നോ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. So what if that's a WH? No, before that let me ask you, what is a WH type of question? What's a WH type of question, Alex? So WH എന്ന് വെച്ചാൽ interrogative questions ആണ് അല്ലേ, interrogative type of questions. So അതില് we'll have the words what, which, when, who, where, and many more, which consist of these two letters WH. Okay, so questioning words are, so A words are how allowed, so WH necessarily are down. So these kind of questions are called WH kind of questions. But there is one more kind of question, so that is called as yes or no type. Okay, yes or no type. That's very simple. For the yes or no type question, the answer will either be yes or no. The answer will either be yes or no. Did you have some pizza yesterday? Yes or no? Yeah? Have you, did you dye your color? Did you dye the color of your hair, or did you dye your hair? No? Yes? Right? And do you want some coffee? Yes. Maybe no. So, adha yes or no answer for the type of questions. And mark it if you get a question
if you get particularly a yes or no type question, for your examination, you have to add either of the two. Either of the two, either if or whether. Okay, ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സോ ഡു മാർക്ക് ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് forget it. Okay, so നമ്മൾ W step of question നോക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാലും there is no changes, particularly making കാര്യമില്ല, just change the tenses and just change the pronouns and nothing else. Okay, but if that one is a yes or no type question, you have to add if or whether. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. Okay, and now let's look into ഇത്രയും നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്നെ അല്ലേ. But for the 9th and 10th grade, we'll have to look into dialogues. Okay, so dialogues, more than 2 dialogues ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ more than of course 1 dialogue. ഒരു conversation മോഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവാം. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. Okay, so ഇവിടെ എന്താ, Manny said to me we must play more football. Manny said to me we must play more football. Okay, so the option is also there and you have to fill in. So Manny told me that we or you must play more football. So the answer is also already there, but just the option. Okay, so we ആണോ you ആണോ answer വരാം. We must play more football. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് അല്ലെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാർട്ടില് Manny said to me എന്നാണ് അല്ലെ. Manny said to me ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ. So Manny എന്നോട് പറഞ്ഞു. So this Manny and I, they become അല്ല we become we ആണ് they ആണ്, ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു അല്ലേ. So we അല്ല ആണോ, we ആണ് they അല്ല, right? So Manny and me. So ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞൊരു ടേമിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് we ആണ് അല്ലേ. So it's not they. So we must play more football is of course we must play more football. Okay, Manny said to me we must play more football. We തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Okay, so likewise Mr. Chandresh said to me you must visit my house. Okay, Mr. Chandresh insisted that I must visit. എന്റെ ആണോ അയാളുടെ വീടാണോ, ആരുടെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞേ. Mr. Chandresh said to me you must visit my house. So this you ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചേ darlings, this you is referred to me അല്ലേ. This you is referring to me and the my is referring to Mr. Chandresh. So my house എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ വീടല്ലേ. So ഇവിടെ നമ്മളുടെ Mr. Chandresh. Okay, so his. Okay, so this answer is gonna be his. Okay, clear? So ഇതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. So don't forget the tense change, the pronoun change and the time change as well. So time changes നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ്. That now will be changed into then, the today will be changed into that day അല്ലേ. So ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. So that day or yeah, particularly that day itself. So yesterday, okay, yesterday will be changed into the previous day or the day before. Yeah, so previous day. Okay, and tomorrow will be changed into the next day, the coming day. Okay, so ഇതുപോലത്തെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ടൈമിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. Okay, yes, so അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. Yeah, Amrit said to Neeta our friends will meet us in Noida. Okay, so Amrit told Neeta that our friends എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. സോ അമൃതും നീതയും ആണ് ഡയലോഗിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോൺവെർസേഷനിലെ സ്പീക്കേഴ്സ്. സോ അമൃത് ആൻഡ് നീത. സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളാണോ അവരാണോ? നമ്മളാവില്ല അല്ലെ. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ നമ്മളില്ല അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതില്ല. സോ then it's them, not us, it's them. So their ആണോ അവരാണോ? It's of course their, right? Yeah, their. Neeta said, Amrit told Neeta that their friends would meet us. Asal നമ്മളുണ്ടോ? No, asal നമ്മളില്ല, അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അവരെ കാണുന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നോയിഡയിൽ അവരെ കാണുന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ them, not us. So it's them, right? So the answer is gonna be our friends will meet us in Noida എന്ന് പറഞ്ഞൊരു question അല്ല. Neeta said that their friends would meet them in Noida. Okay, so ഇത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം ചേഞ്ചസ് എടുത്തിട്ടില്ല, പ്രൊനൗൺസിൽ particularly. സോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി, ഓക്കെ, സോ ക്വിക്ക്ലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ. സോ Harsh said I'm hungry for knowledge.
Harsh said that he was hungry for knowledge. ആയിരിക്കാം അല്ലേ? So Geeta cried, I want those biscuits. So Geeta cried that she wanted those biscuits. Okay? And ഈ ദോസിന് പകരം അവിടെ these ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ? അത് ദോസ് ആക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ it's already there given as those. So we don't have to make changes there. Okay? So Indrajit said, my dress is getting wet. Indrajit said that his dress was getting wet. Okay, and Jagjeevan said to his mother, please buy me a new dress for the party. So Jagjeevan requested his mother to buy him a new dress for the party. And Kuldeep said to the police, or he keep my bag and baggage, keep my bag and baggage safe എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അല്ലെ. സോ മേ ബി അവിടെ സെറ്റ് ടോൾഡ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ കുൽദീപ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദി പോലീസ് ടു കീപ് ഹിസ് bag and baggage safe അല്ലെ. സോ ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ മക്കളെ. advise the police എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്തത്. That's also correct. So he was hungry for knowledge. She wanted those biscuits. His dress was getting wet and requested his mother to buy him a new dress for the party and advice. Okay, others said that when he told her കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല to keep, okay, the police to keep his bag and baggage safe. Okay, so ഇതുപോലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുപോലെ നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക and do join 90+ classes to get to discuss more classes, more questions of these kinds as well. Okay, so finally നമുക്ക് last concept ലോട്ട് എത്താൻ പോവാണ്, the subject verb agreement. The subject verb agreement, of course there are particularly more than ഓരോരോ ടോപ്പിക് എടുത്താൽ different kinds of rules ഉണ്ട്. So അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 8 റൂൾസ് നമുക്ക് മിനിമം ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കേണ്ട റൂൾസ് ആണ് അതെല്ലാം. സോ ഡു ലേൺ ദം. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നോക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഒന്ന് നോക്കി, the lady in the car looks like your mother. Most of the milk is or are gone. One of the flowers has or have wilted. Either Ram or Shyam is or are coming today. Here is or are the newspaper. The group of dancers is or are here. And civics is or are my favorite subject. So എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. The lady in the car. So ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാ മക്കളെ? The lady in the car. Okay. So the lady is a subject. The lady is a singular noun അല്ലേ. So അതുകൊണ്ട് look ആണോ looks ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is looks. Okay, so singular nouns ആണ് നമ്മൾ s ആഡ് ചെയ്യുക verb ന്റെ കൂടെ. So that is looks. Okay, and most of the milk. Okay, ഈ most നമ്മൾ indefinite ആയിട്ടുള്ള pronouns എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത്, okay, so anybody, somebody, everybody ഇതെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അത് it can be singular, it can be plural. പക്ഷേ most is generally considered as singular. Most is generally considered as singular. Okay, so അതുകൊണ്ട് most almost എല്ലാ കേസിലും singular ആണ് ഇവിടെ. So most of the milk is. Okay, most of the milk is ആണ് വരുന്നത്. Okay, and one of the flowers. Okay, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. One of the flowers എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. One of the flowers എന്നാണ് പറയുന്നത്. So one among many flowers, one. One of the teachers. Okay, among the teachers, one. And one of the parents. Okay, so കുറേ parents ഉള്ള ഒരാള് അല്ലേ. So likewise one of the pens. ഇതിൽ പെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും ഒന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്. It's the single person. So the one teacher, the one parent, the one pen, അവിടെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ. So one of the flowers. So one of course singular ആണ്. Has. Okay, singular എപ്പോഴും has ആണ്, have അല്ല മറക്കരുത് കേട്ടോ. And had, it's in the past tense. Okay, and either Ram or Shyam. Okay, ഈ either or, neither nor, it's almost singular. Okay, നമ്മൾ most of the cases singular ആണ്. So either or ഉം neither nor ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, or nor ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് particularly ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെർബിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ എഗ്രി ചെയ്യിക്കുക. വെർബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതിന്റെ കൂടെ എഗ്രി ചെയ്യുക. സോ ശ്യാം ആണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ളത്. സോ ശ്യാം is coming today. Okay, and here ഇങ്ങനത്തെ kind of questions are what are we gonna do? So there is a rabbit. No, ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. There is a rabbit. Here is the pouch. No, there is the moon. So ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം there, here, it's എന്നെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് subject
it comes after the verb. അല്ലേ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വെർബിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. സോ അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. ഓക്കെ, സോ വെർബിനെ അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വെർബിനെ അഗ്രി ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഏതാ? ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ. The newspaper, a singular noun, singular verb, no singular subject. So it is here is. Okay. And the group of dancers, darlings, it is the group of dancers collective noun ആണ്, like collective noun ലാണ്. And collective noun ന്റെ cases it can be plural or singular, but according to the context. Okay, according to the context. അവിടെ അവർ പെർട്ടിക്കുലർലി ആണോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ആണോ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ the group of dancers is or are here. അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. സോ the group of dancers, no, are they coming one by one? No, they come as a group. Okay, so they arrive as a group itself. Okay, അവർ ഓരോ പേഴ്സൺ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്, they come as a group. So group is ഇവിടെ particularly consider ചെയ്യുന്നത് സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ്. So the group of dancers is here. And civics, the names of the subjects, the names of sciences. No, mathematics ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് it may seem plural but it's not. So singular ആണ്. Civics, politics, economics, maths, everything. English is also singular. Okay, so all subjects and all names of the sciences all singular ആണ്. So don't forget that kind of a question. Okay, if you want to check the answers, it's here as well. Okay, and കുറച്ച് questions കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. One of the main reasons for elephant poaching are the profits received from selling the ivory tusks. ഇങ്ങനെ കുറേ sentences കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let me give out the question first. So among all these 5 questions, you have to check whether the verb agrees with the subject in the sentences or not. Okay, and if they're correct, please you can write correct as well. But if they are wrong, you have to correct them. Okay, so first sentence correct ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. Correct ആണെങ്കിൽ correct എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ if it is incorrect, you have to correct it as well. Okay, so one of the main reasons for elephant poaching are the profits received from selling the ivory tusks. So, as I had just before, one of the main reasons. So what does that imply? One of the main reasons, no, remember, it's of course singular. It's of course singular. And why it is given as are? Is are a singular one? No, it's for the plural subject. So one of the main reasons for elephant poaching is the profits received from selling the ivory tusk. We can check it out. Okay, and not until my interview with Dr. Chung were there possibilities open to me. Okay, so it's almost given like in a passive voice. So the subject, it's that Dr. Chang. Okay, but the possibilities are the subject here. Okay, not until my interview with Mr. or Dr. Chang where other possibilities open to me. So other possibilities open to me was not until my interview with Dr. Chang. Okay, so these possibilities are the subject here and possibilities are plural now. Possibilities. So where itself is the correct one. So the answer is correct here. So that one is wrong. And batik cloth from Bali, blue and white ceramics from Cambodia, and mochi ball from Turin has made Hannah's room the talk of the door. Okay, so നമ്മുടെ ഹന്നയുടെ റൂമിൽ ഒരുപാട് ഹന്നയുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് തിങ്സ് ഉണ്ട്, that she had collected from almost ഒരു international ലെവലിലുള്ള കളക്ഷൻസ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. So that's okay, no, that's kind of a talk in her door. No, we don't have to check that. But the Patsy cloth, blue and white ceramics, and the bocce ball, everything, they are plural. Ellam would consist of they become a plural thing. No, they become a plural thing, but it is has as given. So has, no, we have some disagreement here. So it's of course have. It's of course this have. Okay, and the board of directors, ignoring the wishes of the neighborhood, has voted to allow further development. Okay, so the board of directors are the subject here. So the board of directors, so the board of directors, this is a collective noun. The board of directors is a collective noun. The board of directors, the group of dancers, so the board of directors. Okay, in the cases contextual meaning contextual meaning we have to make the changes in the subject verb agreement. So the meaning check here. So the board of directors, ignoring the wishes of the neighborhood, has voted to allow their further development. So they have voted.
Okay, the board of directors, they have voted എന്നാണ് പറയുന്നത്. So അവരുടെ വോട്ടിംഗില് ignore the wishes of the neighborhood, they have voted to allow further development. Okay, അവരുടെ വോട്ടിംഗ് എങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നത്? അവരുടെ വോട്ടിംഗ് ഒരു, it's actually a very very important point. So അവരുടെ voting, they vote as a group. The board of directors, their vote is one, alle? So they unanimously vote for a particular reason. So they unanimously vote for a particular reason. So അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ? It's right as ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാസ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? സോ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ദേ വോട്ട് യുനാനിമസ്ലി. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെയിം ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹാവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ignore the wishes of the neighborhood has voted. Okay, so they have voted unanimously, so in unity, so they are considered as one. Okay, and measles is a contagious childhood disease. Okay, measles is the name of a contagious disease. Okay, so childhood la almost ellarkum varuna oru disease aanu in the measles. So that's the name of the disease. That's the name of the disease. And what if it comes as a നമുക്ക് നെയിം ഓഫ് ദി ഡിസീസിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാ നോക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കേസസിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗുലർ നൗൺ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, സോ മീസൽസ് ഈസ് എ കണ്ടേജിയസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മീസൽസ് ഇസ് എ കണ്ടേജിയസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? സോ ഓഫ് കോഴ്സ് മീസൽസിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാ മീസൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? സിംഗുലർ noun ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നോ, ദിസ് വൺ is correct as well and this one also correct. Okay, so ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കിയ സമയത്ത് അൺസൈൻ പാസേജ് നോക്കിയായിരുന്നു, ഡയറി എൻട്രി നോക്കിയായിരുന്നു, ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്, ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡയറി സ്പീച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ്. സോ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ചെക്ക് ദീസ് ആർ ദി ആൻസേഴ്സ് ഹിയർ, സോ പ്ലീസ് ഡു കറക്റ്റ്. Okay, so that's all. Okay, so thank you for your time. Keep practicing with more questions. Love you all. If you wanna get to know more of these questions and get to practice most of these concepts as well, please do join 90 plus classes very quickly. Okay, so this is me signing off from 90 plus with Alfred sir. Okay, so love you all.